Hello, Andarki Namaskaram. Na peru Aishwarya Linga and this is Surreal Conceptual Studios by Aishwarya. మేము స్టార్ట్ చేసిన కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఇది అండ్ దిస్ ఇస్ అవర్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ హైదరాబాద్లో. ఈ ప్లాట్ఫామ్లో ఫోటోగ్రఫీ అండ్ స్టైలింగ్ అనే టూ ఆస్పెక్ట్స్ని మేము ఒక ప్లాట్ఫామ్లో తీసుకొస్తున్నాము. అండ్ ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు ఏంటి అండ్ వేరే వాళ్ళ కంపేర్ చేస్తే ఏంటి డిఫరెన్స్ అని అంటే, మనం ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క ఆస్పెక్ట్ని కస్టమైజ్ చేస్తాం. ఒక కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటో తెలుసుకొని వాళ్ళ తగ్గట్టు ఒకటి టైలర్ మేడ్ చేస్తాం అనమాట. వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి వాళ్ళ బేసిస్ బట్టి ఆన్సర్ చేస్తాం. కానీ బయట చూస్తే మీరు జనరల్గా ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని మీరు వాడాల్సి వస్తుంది. మన దగ్గర మీ కాన్సెప్ట్, మీ లైకింగ్, మీ డిస్లైక్స్ బట్టి ఒక కాన్సెప్ట్ని క్రియేట్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అండ్ విల్ గివ్ యూ అ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ దాట్. సో ఇది ఎలా చేస్తున్నామంటే పర్ అవర్ పర్ స్టూడియో బేసిస్. ఎందుకు అలా అంటే, ఎప్పుడైనా మనం ఒక టైం అనేది ఒక స్టూడియోకి అలొకేట్ చేస్తే విల్ ట్రై టు యూజ్ మ్యాక్సిమంగా ఒక స్పేస్ని యూజ్ చేద్దామని, మ్యాక్సిమంగా ఒక స్పేస్ని యూటిలైజ్ చేస్తాం. కానీ అదే హోలిస్టిక్గా అన్ని ఇచ్చేసామనుకోండి, ఫుల్ఫిల్ చేయలేం ఆ యూటిలిటీ అనేది. అందుకే 1 hour 1 స్టూడియో బేసిస్ పైన మేము రెంట్ అవుట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. ఇది యాక్చువల్గా అయితే మనకి 10,000 ప్లస్ జిఎస్టీ పర్ అవర్ బేసిస్లో స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. బట్ ఇనాగ్రల్ ఆఫర్గా ఒక 2 months కోసం వీఆర్ డూయింగ్ 7,000 ప్లస్ జిఎస్టీ. హాయ్, this is Aishwarya Linga and we are Surreal Conceptual Studios. This is a platform that actually bridges photography and styling together. And today we are launching ourselves on June 6th and we are opening our doors to everyone possible. And this is a platform where we give you a huge scope of customization as per your requirements and as per your desires. And we give you also the scope of customization of the whole space. If you do not like something that we already created for you, we are open to create something for you. And that's where we are different from anyone in this market today. Today, our packages also include styling consultancy, on-floor assistance, and even access to 50 plus properties that we already have in place for you. And with change of just a small properties or the entities, the whole look and feel of the space will change.